A warm good evening to each and everyone out there. Yes, welcome to our writing live session presented by Tiju's Academy. Rupali, hi Rupali, hi, very good evening. Sanil, Saiju, Tindu John, Manju Mary, Matthew, Akshaya. Yes, very good evening everyone. Alright. Yes, Jitin Jo, Suchi Binoy, Saumya, Shalu, Little Den. Yes, very good evening everyone. Hi Sinu, Chandi. Good evening everyone. Good evening. Hi Sinu. Sri Kumar, good evening. Ranju Burgess, good evening everyone. Anita Simon, good evening. Dija, Dini, Jisha. Hi everyone. Yes, I'm just taking my initial few minutes so that our regular participants can be here in the session. Yes, Emmy, Mariam Burgess, very good evening. Anjali Ajit, good evening. Liba Libin, good evening. Yes, very good evening everyone. Alright, so let's begin our today's session. Yes, Divya, good afternoon. Yes, I know you are there in Kuwait, so good afternoon to you. Rinku, Mariam, George, Kavita, very good evening everyone. Alright, so I'm just gonna begin our today's session. So as I always mention, thank you so much everyone for being here, for being so supportive with your comments and suggestions and feedback. Thank you so much for that. So as I mentioned always, I would love to start all my live sessions with your, on behalf of our entire team, we would love to start all our live sessions with so much of gratitude towards you people, because your participation, your comments and your feedback are making it literally, a lively one. Your people are making this live session a lively one. So thank you so much for that. Okay, so Sari, Prajesh, good evening. Anu, Lijo, good evening. Ginny, good evening. Danya, Kavita, Ringo, Mariam, Rashmi, Harikumar, good evening. Good evening, everyone. Smita, Anish, Ringo, Mariam, George. Yes, hi, everyone. Okay. All right. So today I brought to yet another role play case note for you people. So നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പുതിയ ഒരു case note ആണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. So in this particular session, just like our previous session, we are planning to have a detailed discussion of this particular case note. അതിൻ്റെ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റും ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മളതിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സംഹൗ ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ all the candidates, all the aspirants who are preparing for OET examination. All right, so with your permission, so shall we begin? Are you guys ready? ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ സെഷൻ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? So if you people are ready, we will definitely begin our today's session. Okay. Yes, good evening everyone. I'm reading all your texts, no worries. So thank you for being here and thank you for showing your constant support. Yes. All right. So our very first section says today's date. Today's date says 28 April 2021. Julia Robert is 39 years old. She has been a patient at a hospital you are working as a head nurse. Apart from appendicitis, she had been healthy. Alright, so this is the basic detail regarding the patient. ഇന്നത്തെ ദിവസം എത്രയാണ്?
28 April 2021. And the patient name is Julia Roberts. Is 39-year old. She has been a patient at a hospital. You're working as a head nurse. She has been a patient. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Still she is a patient over there. She is there in the hospital. Has been. അവർ ഇപ്പോഴും അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay? At a hospital, you're working as a head nurse. Apart from appendicitis, she had been healthy. ഈ ഒരു appendicitis അല്ലാതെ അവർ overall അവരുടെ general health എന്താണ്? She is healthy. Okay, yes, very good evening everyone. Soumya, Shashi, Dobral, Renju Varghese, Sari Prajesh, Jyotish, Teresa, Agustin, Ishwarya, Manju Thomas. Yes, very good evening everyone and welcome to our OET Writing live session. Okay, so Julia Roberts is 39 years old. She has been a patient at a hospital. You're working as a head nurse. Apart from appendicitis, she has been healthy. അപ്പോൾ അവർ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഓവറോൾ അവരുടെ ജനറൽ ഹെൽത്ത് എന്താണ്? ഹെൽത്തിയാണ്. സോ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് വി കളക്റ്റഡ് സം ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ go to the writing task. So it's very much important for us to collect some basic details regarding the patient and then go to the writing task. Because after reading the writing task only, we will be able to identify the nature and pattern of the case note. Okay, so in order to do that, it's very much important for us to go to the writing task and identify who is our reader. Once you identify our reader, then according to that, we are supposed to arrange or organize the letter. So once we collect some basic details regarding the patient, then straight away go to the writing task, then identify the reader, then come to the case note and analyze it according to the reader. This is what we are supposed to do. Yes, Jilsi Thomas, Smita Bibin, Bimita Shipu, good evening everyone. Yes, I know all your names are nowadays quite familiar for me because you people are being a constant participants for all our live sessions. So thank you for that first of all. Okay, so when it comes to this particular writing task, using the information given above, write a letter to the Dr. Silver Bullet, the neurologist who will attend the patient in the emergency at the Prospect Hospital, 22 Prospect Road, Prospect 5086. So who is our reader over here? Dr. Silver Bullet, and his designation is neurologist, and rest of his address is also provided there. അപ്പോൾ നമ്മുടെ reader ആരാണ്? Dr. Silver Bulletin. We have identified him. Okay, now we have to get the task over here. നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് കൂടി അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. But by reading this particular writing task, the purpose is not mentioned here. So in order to identify the purpose, if it is not available in the writing task, then what you people can do is go through the plan about that. അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്ലാനിൽ കൂടെ പോകാം. So the plan says urgent assessment in ED. So അവരുടെ പ്ലാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? urgent assessment in ED, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ urgent ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം? അസസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. And the assessment shows probable intracranial pathology, space occupying lesion. So അവർക്ക് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? probable intracranial pathology പറയുന്നു. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? probable intracranial pathology ഉണ്ട്. Okay, so the thing is space occupying lesions. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? സ്പേസ് occupying lesions ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നു. അതാകാം ഇതിന് കാരണം. Okay. Yes, okay, yes, Tintu Maria, good evening. Jilsi, Little Jen. Shiji, good evening. Kavi, Praveen. Yes, hi Amuta. Okay, you have joined us with another platform name. Okay, yes, Vijay Lakshmi. Hi everyone. Good evening. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അവരുടെ അസസ്മെൻറ്റ്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി? വി ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹൂ ഇസ് അവർ റീഡർ. ആരാണ് നമ്മളുടെ റീഡർ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ ഡോക്ടർ സിൽവർ ബുള്ളറ്റ്. അവരുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ദെയർ ആൻഡ് അഡ്രസ് ഇസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ദെയർ. ആൻഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാൻ വി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് they require an urgent assessment in ED, and the assessment shows probable intracranial pathology, space occupying lesion. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്? സ്പേസ് occupying lesion ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? അസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതെന്താണ്? ഒരു അസസ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളത്. സോ ദ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി പ്രോപ്പർ മാനർ. സോ ബേസിക്കലി ദേ ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ആൻ urgent assessment. I hope it is clear.
Okay, now let's see the rest of the case note. So the urgent case note ആണ് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? ജൂലിയ റോബർട്ട്, 39-year-old. ഷീ ഹാസ് ബീൻ എ പേഷ്യൻറ്റ് അറ്റ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ. യു ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് എ ഹെഡ് നേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഓൺ 22nd April 2021 സബ്ജക്റ്റീവ് കംപ്ലെയിൻറ്റ്. സോ അവരെങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഫ്രണ്ടൽ ഹെഡേക്ക് ഫോർ 5 hours, മൈൽഡ് നോസിയ, നോ വോമിറ്റിംഗ്, blurred vision but not aura, no other symptoms, no family history of migraine. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ല, മൈഗ്രെയിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയേണ്ട? നോ എന്ന് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും മതിയുണ്ടാവും, എടുത്തിട്ടുണ്ടായാൽ മതിയുണ്ടാവും. ഓക്കെ. Okay, so frontal headache for 5 hours, mild shock, then nausea, no vomiting. Okay? All right? No, but no aura. Aura ഇല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യവും നമ്മൾക്ക് വരുന്നില്ല. സോ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, അവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, mild shock. Okay, frontal headache for 5 hours, mild association. I can even complete that. Mild association of nausea, no vomiting ഇല്ല, blurred vision ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് മനസ്സിലായി? സബ്ജക്റ്റീവ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സൈഡ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് സൈഡ് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? P96 പറയുന്നുണ്ട്, BP 130/70. BP അവരുടെ എത്ര പറയുന്നുണ്ട്? BP പറയുന്നുണ്ട്. നോർമൽ cervical spine movement, examination normal. അപ്പോൾ അവിടെ എക്സാമിനേഷൻസ് എല്ലാം എന്താണ്? നോർമൽ ആണ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോർമൽ, we don't need to specify that because already the condition is normal. ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ, അൺറിമാർക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. we don't need to specify that until and unless it doesn't have any specific purpose. അതിനെന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് പേർപ്പസും കൂടെ ഇല്ല എങ്കിൽ, നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, പറയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഓക്കെ. Now the assessment. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ അസസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്? പ്രോബബ്ലി ഡ്യൂ ടു എക്സസ് ടെൻഷൻ ഓർ പേഴ്സണൽ ഡിലേമ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ അവരെന്ത് കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ടാണ് വന്നത്? ഫ്രോണ്ടൽ ഹെഡേക്ക് ഉണ്ട്, മൈൽഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോസിയ പറയുന്നുണ്ട്, മൈൽഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോസിയ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടൽ ഹെഡേക്ക് വിത്ത് മൈൽഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോസിയ പറയുന്നുണ്ട്, ബ്ലർഡ് വിഷൻ ഉണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ്? നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് സൈഡ്. വെൻ വി എക്സാമിൻ ദം എവറിത്തിങ് സീംസ് ടു ബി നോർമൽ വിത്ത് എ പേഷ്യൻറ്റ്. നൗ ദ അസസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രോബബ്ലി ഡ്യൂ ടു എക്സസ് ടെൻഷൻ ഓർ പേഴ്സണൽ ഡിലേമ. അവർക്ക് എന്താണ്? എക്സസ് ടെൻഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേമ കൊണ്ടിട്ടോ ആണ് അവർക്ക് ഇതുകൊണ്ടാവാം ഇവർക്കൊരു മൈൽഡ് ഹെഡേക്ക്, ഫ്രണ്ടൽ ഹെഡേക്ക് ഒക്കെ തോന്നിയത് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പ്ലാനാണ് അവർക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്തത്? അഡ്വൈസ് ടു ടേക്ക് അനൽജസിയ, അഡ്വൈസ് ടു ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഗിവൺ അനൽജസിയ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് നമ്മൾ എന്തവർക്ക് കൊടുത്തു പ്ലാനായിട്ട്? നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആഫ്റ്റർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് all the subjective complaints may be due to probable may be due to excess tension or personal dilemma. So what we have advised for them is in order to take rest and to give, and paracetamol was provided. Paracetamol നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂവിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ഇപ്പോൾ 22nd അവർ വന്നു. 27th continuous headache, left sided and frontal, blurred vision, throbbing headache, especially on the left side they are having throbbing headache, especially on the left side they are having throbbing headache പറയുന്നുണ്ട്. Okay, I hope you people can see the screen properly. Okay, yes. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? കണ്ടിന്യൂസ് ഹെഡേക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ടൽ റീജിയൻ പറയുന്നുണ്ട്, ബ്ലർഡ് വിഷൻ ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ത്രോബിങ് ഹെഡേക്ക് സ്പെഷ്യലി ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പറയുന്നുണ്ട്. വൊമിറ്റഡ് 5 times ഡ്യൂറിങ് ലാസ്റ്റ് 3 hours. അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട്? 5 പ്രാവശ്യം അവർ വൊമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ഹാവിങ് വോമിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്.
And what she had is complaining of slight paresthesia. അവർക്ക് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? സ്ലൈറ്റ് പാരന്തസിയം അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കംപ്ലയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പാർട്ട്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് അവർ എങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടു? ഡിസ്ട്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. ആൻഡ് പൾസ് ആൻഡ് ബി പി ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ നോട്ടഡ്. നോർമൽ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണ്? നോർമൽ ആയിട്ടാണുള്ളത്. പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എല്ലാം എന്താണ്? നോർമലാണ്. So therefore the assessment shows സിവിയർ മൈഗ്രെയിൻ പോസിബിലിറ്റി. സോ അവർക്ക് എന്തിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിയാണ് കാണുന്നത്? സിവിയർ മൈഗ്രെയിനിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിയാണ് കാണുന്നത്. ദെയർഫോർ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ്? ദേ ഹാവ് ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ദിസ് ടു മെഡിക്കേഷൻസ്. അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? ഈ 2 മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തു. IM പറയുന്നുണ്ട്, IMS ഇൻട്രാമസ്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ 2 മെഡിക്കേഷൻസും കൊടുത്തു. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി ടുഡേയ്സ് പാർട്ട്. ടുഡേയ്സ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 28/4 തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ കേസ് എന്നും പറയുന്നത്. സോ 28/4 സേസ് അവരെന്താ പറയുക? ഫെൽ ഡൗൺ അറ്റ് ഹോം ഡ്യൂ ടു സിവിയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഹെഡ് ഏക്ക്. അവരെന്താണ്? വീട്ടിൽ വീഴുകയുണ്ടായി ഡ്യൂ ടു സിവിയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഹെഡ് ഏക്ക്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഹെഡ് ഏക്ക് കൊണ്ട് അവരെന്തുണ്ടായി? വീട്ടിൽ വീഴുകയുണ്ടായി. സ്റ്റാർട്ടഡ് സം 5 hours ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ഹോം. Okay, so fell down at home due to severe left-sided headache. Severe ആയിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ്-സൈഡഡ് കൊണ്ടിട്ടാണ് അവർ വീണത്. വിച്ച് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആഫ്റ്റർ 5 hours ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ഹോം. വീട്ടിലെത്തി 28 അവർ വീട്ടിലെത്തി. ഓൺ 28 ദേ റീച്ച്ഡ് ഹോം. ആൻഡ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് 5 hours മുന്നേ ഒരു ഹെഡേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ ഫെൽ ഡൗൺ അറ്റ് ഹോം. ഇഞ്ചേർഡ് റൈറ്റ് ഹാം, ബ്രൂയിസസ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ്, slurred speech and half conscious. These were her condition at that time. And objective, when we analyzed her, what we identified was her pulse and BP both were high. രണ്ടും അവർക്ക് എന്തായിരുന്നു? ബോത്ത് ഹൈ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഹർ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് നീ ഫ്ലെക്ഷൻ വാസ് 4/5. അവരുടെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് നീ ഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? വാസ് അറ്റ് 4/5 ആയിരുന്നു. സോ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഷോസ് പ്രോബബിൾ ഇൻട്രാക്രേനിയൽ പെത്തോളജി, സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈയിങ് ലീഷൻ. അവരുടെ അസസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കാണിച്ചത്? പ്രോബബിൾ ഇൻട്രാക്രേനിയൽ പെത്തോളജി, സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈയിങ് ലീഷൻ. ആൻഡ് ദ പ്ലാൻ വാസ് ഏർജൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്. പ്ലാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? ഏർജൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ED. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദി കേസ്. എന്തു പറയുന്നു? ഓൺ 22nd they came to the hospital and we done an assessment and advised to take rest and given analgesia. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തായി? on 27th അവരെന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? കണ്ടിന്യൂസ് ഹെഡേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സസ്പെക്റ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ഹെഡേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ഹോം ഓൺ 28th അവർക്ക് എന്ത് പറ്റി? ദേ ഫെൽ ഡൗൺ ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് സം കോൺസിക്വൻസസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? അസസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി മെയ്ഡ് എ പ്ലാൻ ഫോർ ദം. ദാറ്റ് ഈസ് ഏർജൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ED-യിലേക്ക് ഏർജൻ്റായിട്ട് അസസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ കേസ് നോട്ട്. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ ദിസ് കേസ് നോട്ട് വൺ ബൈ വൺ. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? 1 by 1 ആയിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ഡീല് ചെയ്യാണ്. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണാൻ പോവാണ്. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു ഇസ് 1 by 1 you people can comment on this session. So how we have to start the letter നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? What is the first thing that we have to mention? How we can start the letter? Date, exactly. We can start the letter by mentioning the date. Exactly, today's date. So what is today's date here? So what is the date over here? Date. Today's date ഒന്ന് correct ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ?
Yes, today's date. Exactly. Yes, Liba, Dave Suchi. I'm writing to introduce. Okay, Parvati, Muralita. Okay, today's date. What is today's date? I'm writing to introduce Miss Julia Robert, who requires urgent assessment and monitoring at your service. At your service, അങ്ങനെ എഴുതില്ല. And miss കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ആവശ്യമില്ല, full stopൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, Sophia. And when it comes to Archana, yes, that format is Archana KK. That format is also fine, but better to write the month in words എഴുതിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. Today's date exactly 28 April. April's A should be in capital letter Akshaya. 28 April, A should be in capital letter 2021. That is exactly we have to give. Alright, 28 years. 28 April 2021. Yes, 28 April 2021. Exactly. That is the today's date. Exactly. That is the today's date. Okay. So the very first one നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു. ഡേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തു. We don't need to write any punctuations over there. We can simply go for date. Date, that is 28 April 2021. That is fine. Now after the date, what is the next thing? Date എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട്? Ramya, Anup, Shiji, Neeli, Sophia. Yes, very good guys. Yes, I'm writing to refer Miss Julia Anjali Ajit, who requires urgent assessment and management. She is suspected to have. Exactly. Angane namalku she is suspected to have parayam. Okay. I am writing to refer Miss Julia. Julia ennu matram ezhudiya Madhyo Anjali. Yes, exactly. After the date, what we have to mention is reader's address. So I will show you the reader's address also. Reader's address edhumbara we have to be very much careful. Endu venam reader's address? Dr. Silver Bullet. So the reader's address engane pogum? Dr. Silver Bullet. And in the next line, what we can mention? So could you please mention the reader's address in the comment box? Engane reader's address eduthanam ennulla karyam correct format il idamo, so that I can check it and cross make any corrections if there is any. Name and address of the reader. Name, designation and address of the reader. That should be the right way that we have to by heart. Nammal padikkendathu enganeyana? Name, designation and address of the reader. Okay, name as Dr. Silver Bullet, and his designation, that should be in the next line, that is neurologist. Okay, and the emergency department, next line, Prospect Hospital, 22 Prospect Road, Prospect 5086. Dr. Silver Bullet, S should be in capital letter Jisha. Yes, Divya, Meenu, Mohanan, Crispin, Joseph. Hi Crispin, good evening. All right. Yes, so reader's address, Dr. Silver Bullet. The rest of the things നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മെൻഷൻ ചെയ്യണം. Dr. Silver. The purpose of this letter is to request urgent assessment and management for Miss Julia Robert. She is suspected to have space occupying lesion. Okay, space occupying lesion ആണ് നമ്മൾ suspect ചെയ്യുന്നു. Name and designation. Dr. Silver Bullet, neurologist. Yes, and the next line is emergency department, Prospect Hospital, 22 Prospect Road, Prospect 5086. Exactly. So what we have mentioned here is reader's name and address. റീഡറിൻ്റെ നെയിമും അഡ്രസ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, മെൻഷൻ ചെയ്തു. റീഡറിൻ്റെ പേരുണ്ട്, ആൻഡ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഡെസിഗ്നേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം, അഡ്രസ്സ് വേണം. Yes, exactly. Very good, Manju. Dr. Biminda, very good. Yes, very good. All right, yes, that is exact way that we have to write this address. കാരണം എന്താണ്, കറക്റ്റ് ഓരോ കോമ കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഇടണം. വി ഹാവ് ടു ക്യാപിറ്റലൈസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഓൾസോ. ദ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയണ്ട സോഫിയ, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി പേരുണ്ട്, ഡോക്ടർ സിൽവർ ബുള്ളറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞാലും മതിയാവും. ഇഫ് ദ നെയിം ഇസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ്, ദെൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്, ഓർ വെൻ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദി റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് ബൈ മെൻഷനിങ് ദ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്. All right.
Okay. Yes. So, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? ഡേറ്റ് എഴുതി, ദെൻ റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത്? റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് കഴിഞ്ഞ് ദ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഓർ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ്. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് മതിയാവും. ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ദർ. ദ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോളോഡ് ഹിയർ ബിക്കോസ് ദ reader's name is provided. If the reader's name is provided, you don't need to go for the neurologist. You can simply write Dr. Silver Bullet, neurologist. If the reader's name is not provided, then we can start the address of the reader by mentioning the neurologist. Okay? Salutation. Exactly, salutation. What is the salutation? Dear doctor. Is exactly Sinu. Dear Dr. Bullet. Not dear neurologist Meenu Mohan. Actually, പേര് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, since the name of the reader is provided, we can write dear Dr. Bullet. അവർക്ക് ഡിയർ ഡോക്ടർ ബുള്ളറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മെൻഷൻ ചെയ്യാം. എക്സാക്ട്ലി. ഓക്കെ. ബിമിത, ഡിയർ മിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ സിൽവർ ബുള്ളറ്റ്. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സല്യൂട്ടേഷൻ എന്ത് മതി? ഡിയർ. മിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡോക്ടർ രണ്ടും കൂടി വേണ്ട. സിൻസ് ഡോക്ടർ ഇസ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ, വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ഡിയർ ഡോക്ടർ. ഡിയർ ഡോക്ടർ ബുള്ളറ്റ്. സർ നെയിം ഓഫ് ദ റീഡർ മാത്രം സല്യൂട്ടേഷനിൽ മതിയാവും. ഡിജ, ലിജോ, ഡിയർ ഡോക്ടർ ഇസ് റൈറ്റ്. തെറ്റല്ല, പക്ഷേ ഡോക്ടറിന് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് പറയാം? ഡിയർ ഡോക്ടർ ബുള്ളറ്റ് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യെസ്, വെൽ ഡൺ ഗൈസ്. സല്യൂട്ടേഷൻ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഡിയർ ഡോക്ടർ ബുള്ളറ്റ്. എസെൻഷ്യലി പെർഫെക്റ്റ്. നളിനി, പിടങ്കു, ബിമിത. ഓക്കെ. So, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായി? നെയിം ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ആയി, സല്യൂട്ടേഷൻ ആയി. ദെൻ അബോവ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് മെൻഷൻ ദി ഡേറ്റ്. ഏർലിയർ വി മെൻഷൻ ദി ഡേറ്റ് ആസ് വെൽ. 1, 2, 3. Now what is the fourth thing? After the salutation, what we have to write? After the salutation, what we have to write? Yes. After the salutation, what we have to write next? ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് എഴുതണം? Exactly, Jidin. Reference. So reference is the next format. Next format nu parayunnathu endana? Reference. So I have provided the respective slide for you. So can you please help me with how to write, help me with the reference line. Reference line engane ezhudandadenu onnu parayavo? Reference. RE. Good evening, Raji. Yes, good evening. Reference line. How we can write the reference line for this? Yes, Rose Joseph has come up with. Yes, exactly, Rose. That's a perfect one. Reference, Miss Julia Roberts. Aged 39 years. യെസ്, റെഫറൻസ് ലൈൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് വി ക്യാൻ മെൻഷൻ. യെസ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറയാം റെഫറൻസ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? രണ്ട് രീതിയിൽ ഏജ്ഡ് എഴുതാം. ഏജ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ്, പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വി ക്യാൻ പുട്ട് എ കോമ, ദെൻ ഏജ്ഡ് 39 years or age 39 years old. Yes, exactly. And Kuruvila, Samya, Shalu, Aksa, John, Lijimol, Manju. Exactly. Very good, guys. This is how we can write. So we have done the basic format of the letter. Letter and basic format nammal endu idu vegam thanne discuss cheyidu tirthu. We have done with date part, then the address part, then the salutation. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? റെഫറൽ ലൈൻ. സോ ഇത്രയും ബേസിക് ഫോമാറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നൗ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലെറ്റർ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലെറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ. So when it comes to the introduction, have you noticed what type of case it is? ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ആണെന്ന് പറയാമോ? What type of case it is?
Exactly. We can start with the introduction now. So, can you please tell me what type of case it is? In the type of case ആണിതെന്ന് പറയാവോ? Is it a non-case or unknown case or any other category? This is an unknown case. At the same time, it's an urgent letter as well. Exactly. Very good, guys. This is an urgent letter. ഇതൊരു urgent letter ആണ്, but at the same time, the type of case is unknown. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ്? ഒരു അൺനോൺ കേസാണ്. എക്സാക്ട്ലി. വെരി ഗുഡ്. എക്സാക്ട്ലി. അതെന്താണ്? ഒരു അൺനോൺ കേസാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഒരു അൺനോൺ കേസാണ്. ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അൺനോൺ കേസാണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതൊരു ഏർജൻറ്റ് ലെറ്റർ കൂടെയാണ്. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ പേർപ്പസ് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഏർജൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പർപ്പസ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഏർജൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. സോ ഏർജൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ? And definitive diagnosis. Who requires urgent assessment and urgent ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഡെഫിനിറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവണം. Is that okay? All right. Yes. So Rashmi Harikumar has done with this. I am writing to introduce Miss Julia Robert, who requires urgent assessment and management. Okay, that is fine. Urgent assessment and management namukku parayam. Thank you for taking over Miss Julia Robert, who is suspected to have intracranial space occupying lesion. She requires urgent assessment and management at your facility. At your facility എന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നമില്ല. urgent assessment നമ്മൾക്ക് പറയാം. ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി എമർജൻസിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ this particular neurologist has to manage a situation, or if it is not specifically provided നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം who requires urgent assessment and definitive diagnosis. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് തരണം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? urgent assessment and manage ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവിടെ പറയാം. I'm writing to refer Mrs. Julia Robert, who requires urgent and who requires Manju Sudesh. I'm writing to refer Miss Julia Robert. So first of all, ഇതൊരു റെഫറൽ ലെറ്റർ ആണ്. ദറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി അൺനോൺ കേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അൺനോൺ ആൻഡ് ഏർജൻ്റ് ആണ്. എക്സാക്ട്ലി. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് പറയാം, ഓർ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ പറയാം. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം വേണം. മിസ് ജൂലിയ റോബർട്ട്, ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് ഏർജൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. Okay, that is fine. And she is suspected to have intracranial space occupying lesion. Okay, so she is suspected to have intracranial space occupying lesion. Thank you for taking this patient for urgent assessment and management. I'm writing to introduce Miss Julia Robert, who requires this patient. Okay. അക്ഷയ, താങ്ക് യു. ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, നമ്മുടെ ലെറ്ററിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? പ്രോബബിൾ ഇൻട്രാക്രേനിയൽ പെത്തോളജി. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈങ് ലീഷൻ ആവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഷീ ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ദർ ഇസ് നോ എനി ക്വയറി ഇല്ല. പ്രോബബിൾ ആണ്, ഇതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിൾ റീസൺ ഇതാകാം. അവരുടെ പ്രോബബിൾ റീസൺ ഇതാകാം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ബിക്കോസ് വാട്ട് വാസ് ദർ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഫ്രണ്ടൽ ഹെഡേക്ക് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ദോസ് അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കണ്ടിന്യൂസ് ഹെഡേക്ക് വിത്ത് ബ്ലഡ് വിഷൻ, ത്രോബിങ് ഹെഡേക്ക് കണ്ടീഷൻ വേഴ്സൺ ആയി. അപ്പോൾ ഈ വേഴ്സൺ ആയ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് 28th
ഈ സെയിം ഡേയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദേ ഫെൽ ഡൗൺ ഡ്യൂ ടു ഹെഡേക്ക് സിവിയർ ആയിട്ട് അവർ വീഴുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അൺകോൺഷ്യസ് ആവും, വീണതിനെ തുടർന്ന് ഈ ഒരു കാര്യമാവാം. പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് വി ക്യാൻ സേ. പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ്, ജിതിൻ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് as പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് then go for പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയാതെ അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ശരിക്കും അവിടെ എന്താ നടന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വീണു, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ആയി, അത് കണ്ടീഷൻ സിവിയർ ആയതാണ്. അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ജോസ്ന, ഷീ വാസ് അസസ്ഡ് ടു ഹാവ്, അവർക്ക് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഷീ വാസ് അസസ്ഡ് ടു ഹാവ് ഇൻട്രാക്രേനിയൽ സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈങ് ലീഷൻ. എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പറയാം. കാരണം നമ്മളുടെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവരുടെ അസസ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഈ ഹെഡേക്കിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈങ് ലീഷൻ ആകാം എന്നാണ് നമ്മളുടെ അസസ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആകാം, ഉറപ്പല്ല, പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആകാം. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈങ് ലീഷൻ ആകാം. സോ സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ അസസ്മെൻറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ഷീ വാസ് അസസ്ഡ് ടു ഹാവ് ഇൻട്രാക്രേനിയൽ സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈങ് ലീഷൻ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. നമ്മൾ അസസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതാവാം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഏർജൻ്റായിട്ട് ഈ ഡോക്ടറിന് നമ്മൾ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ ഓർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ സിൽവർ. Exactly, Nalini, that is okay. So I am writing to introduce, or I am writing to refer Dr. Silver, I am writing to refer Miss Julia, what was her name? Julia Roberts. I am writing to refer Miss Julia Roberts, who requires urgent assessment and definitive diagnosis. ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. അവരുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? ഷീ വാസ് അസസ്ഡ് ടു ഹാവ് ഇൻട്രാക്രേനിയൽ സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈങ് ലീഷൻ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഷീ ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് ഇൻട്രാക്രേനിയൽ സ്പേസ് who requires an urgent assessment and diagnosis. She was suspected to have എന്ന് പറയില്ല. അവിടെ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു റീസൺ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? ഷീ വാസ് അസസ്ഡ് ടു ഹാവ്. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഷീ ഷോസ് ദി സൈൻസ് ഓഫ് സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈങ് ലീഷൻസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഷീ ഷോസ് ദി സൈൻസ് ഓഫ് സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈങ് ലീഷൻ. അപ്പോൾ സസ്പെക്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ക്വയറി ഉണ്ടോ? ദ ക്വയറി ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻ, റൈറ്റ്? അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഷീ വാസ് അസസ്ഡ് ടു ഹാവ് ഇൻട്രാക്രേനിയൽ സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈങ് ലീഷൻ. സോ അതാണ് അവരുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏർജൻറ്റ് ലെറ്ററാണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സോ വി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഡീൽ ചെയ്തു. നൗ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ഇസ്, ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർജൻറ്റ് ലെറ്ററാണ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ? വി ഹാവ് ടു, എത്ര ഡേയ്സിലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്? 22nd കാര്യങ്ങളുണ്ട്, 27th കാര്യമുണ്ട്, ആൻഡ് ഓൺ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് 28th കാര്യമുണ്ട്. സോ ഇതൊരു ഏർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് വി ആർ സപ്പോസ് ടു യൂസ്, നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി സുചി. ഓക്കെ, യെസ്, ഇതൊരു ഏർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട്, എക്സാക്ട്ലി ഇതൊരു ഏർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. ഫസ്റ്റ് ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടുഡേയ്സ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദി ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. എന്താണോ അവരുടെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി മെൻഷൻഡ് ആസ് ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഏർജൻറ്റ് ലെറ്റർ. കാരണം ആ സിറ്റുവേഷൻ അർജൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പോയത്? ആ സിറ്റുവേഷൻ അർജൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ വേഗം റെഫർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അർജൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആദ്യം പറയണം. അപ്പോൾ അർജൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ടുഡേയ്സ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്? 28/4/2021. അപ്പോൾ അവർ വീണത് എവിടെ തന്നെയാണ്? വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദി വെരി ഫസ്റ്റ് ലൈൻ? Yes, can you please help me with that?
How we can construct the very first line? Yes. How we can go for it? What is the first sentence? Yes. Today ആര് വീണു? മിസ് ജൂലിയ. നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? ടുഡേ ദ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം തൊട്ട് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ പറയണോ? വാട്ട് വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഡസ് അവരുടെ സർ നെയിം മാത്രം മതി. സോ ടുഡേ കോമ മിസ് റോബർട്ട്. ടുഡേ മിസ് റോബർട്ട് fell down at home due to severe left-sided headache started some 5 hours after reaching home. അവർ വീട്ടിലെത്തി 5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ഹെഡേക്കിനെ തുടർന്ന് അവർ വീഴുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ടുഡേ മിസ് റോബർട്ട് വാസ് ഫെൽ ഡൗൺ പറയില്ല രമ്യ. വാസ് ഫെൽ ഡൗൺ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾ വീണു എന്നുള്ള കാര്യം. പ്രസൻറ്റഡ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ലല്ലോ. വീട്ടിലാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത്? വീണത്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ പറയാം? ടുഡേ മിസ് റോബർട്ട് ഫെൽ ഡൗൺ 5 hours after reaching home. എപ്പോഴാണ് അവർ വീണത്? 5 hours after reaching home. ടുഡേ മിസ് റോബർട്ട് ഫെൽ ഡൗൺ 5 hours after reaching home due to severe left-sided headache. മിസ് റോബർട്ട് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു പുട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. നമ്മൾ എന്ത് ഇത് ചെയ്യത്തില്ല? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടത്തില്ല. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ടുഡേ മിസ് റോബർട്ട് fell down 5 hours after reaching home due to severe left-sided headache. വീട്ടിലെത്തി 5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അവരെന്തായി? സിവിയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഹെഡേക്ക് കൊണ്ട് വീഴുകയുണ്ടായി. ആൻഡ് വാസ് ഹാഫ് കോൺഷ്യസ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതുമായിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോളോയിങ് എ അസസ്മെൻറ്റ്. നമ്മളോട് അങ്ങനെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് ഒന്നും നമ്മളോട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? വീട്ടിലാണ് അവർ വീണത്. ഫോളോയിങ് എ ഫോൾ അറ്റ് ഹോം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കേസും ഓക്കെയാണ്. റോബർട്ട് ഇസ് 39 years old, ഹാസ് ബീൻ എ പേഷ്യൻ്റ് അറ്റ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ, യു ആർ വർക്കിംഗ് അറ്റ് എ ഹെഡേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അവർ വീണ കാര്യം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം പറയാം. അതാണല്ലോ ആദ്യം സംഭവിച്ചത്. ടുഡേ മിസ്സസ് റോബർട്ട് fell down at home after അല്ലെങ്കിൽ fell down 5 hours after reaching home due to severe left-sided headache and was half unconscious. അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു? and was found half unconscious. പകുതി മാത്രമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത്? അൺകോൺഷ്യസ് ആയത്. ഓക്കെ, all right, yes. And on assessment അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടു? on assessment injured right arm, bruises on left leg and slurred speech. On assessment she had, and what all things were there? She had. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? ടുഡേ മിസ് റോബർട്ട് fell down 5 hours after reaching home due to severe left-sided headache പറയാം. എന്നിട്ട് എന്താ പറയാം? she had injured right arm, bruises on the left leg and slurred speech. Okay, and on observation her vitals were deranged. vitals എങ്ങനെയായിരുന്നു? deranged ആയിരുന്നു. and her left leg knee flexion was at 4/5. on assessment her vitals were deranged and her left leg knee flexion. രണ്ടും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടും അസസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. രണ്ടും എത്രയിലാണ്? left leg knee flexion was at 4/5. ഓക്കെ, സോ അത്രയും കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടുഡേയിലത്തെ കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ സ്ട്രേറ്റ് അവേ നൗ വി ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദി ഇനീഷ്യൽ സിനാരിയോ. നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇനീഷ്യലി
അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? On 22nd 4th 2021. Initially, Miss Robert had frontal headache. Miss Robert had 5 hours ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോണ്ടൽ ഹെഡേക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Initially, Miss Robert had 5-hour history of frontal headache. Initially, 5-hour history of frontal headache. Initially, Miss Robert had 5 hours history of frontal headache along with nausea and blurred vision. Along with nausea and blurred vision. Initially, അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? 5-hour history of frontal headache ഉണ്ടായിരുന്നു along with nausea and blurred vision. And how we managed her condition? അവിടെ എല്ലാം അവിടെ എന്താണ്? നോർമൽ തന്നെയാണ്. So we didn't do any kind of management. What we have, the objective analysis was everything were normal. So what we provided for her? We have advised, or we advised her. അല്ലെങ്കിൽ she was advised to take, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം? She was advised to take rest and provided paracetamol 500 mg 4 hourly. Paracetamol 500 mg 4 hourly due to probable excess tension or personal dilemma. അവർക്ക് എന്ത് പറയാം? അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഡിലേമ കൊണ്ടോ എക്സസ് ടെൻഷനോ കൊണ്ടാകാം, ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ടാകാം നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് സജസ്റ്റ്, അതുകൊണ്ടാവാം അവർക്ക് ഇത് പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു? വി അഡ്വൈസ്ഡ് ഹർ ടു, ഷീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് പാരസെറ്റമോൾ 500 mg 4 hourly വാസ് പ്രൊവൈഡഡ്. ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അത്ര മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ്, ഹൗ മെനി ഡേയ്സ്? 22nd, 23, 24, 25, 26, 27. After 5 days, she was administered 500 mg 4 hourly and advised to take rest. She was yes, exactly, Josna, that is also fine. Yes, on inna davasam initially random kude parayandi. Nalini, you don't need to mention both initially and date. If you're going with the date, you don't need to write initially. Miss Robert had 5-hour history of frontal headache along with nausea and blurred vision. No, Miss Robert had 5-hour history. Has 5-hour. Initially, she had 5-hour history of frontal headache along with, yes, exactly. She has 5-hour history of frontal headache. അത് നമ്മൾക്ക് പറയാം. Frontal headache along with nausea and blurred vision. So had എന്ന് നമ്മൾ പറയണ്ട. കാരണം എന്താണ്? ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതെന്തായി? പാസ്റ്റായി. സോ പിന്നെ അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല? ഹാഡ് പറയണ്ട. Okay? All right. Okay, hi Bindu ma'am, very good evening. All right, so in the end, after 5 days, she had worsened condition. She has worsened condition. After 5 days, her condition, after 5 days, her condition had worsened. Our condition worsened. And എത്ര പ്രാവശ്യം worsened ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ again we don't need to mention this headache thing because all these things already we have mentioned earlier. So what we can tell them is after 5 days her condition had worsened and she vomited 5 times. All right. And in addition she complained of slight paresthesia. And on assessment or on observation, she appeared distressed. On assessment, she appeared distressed and her vitals, again, pulse and BP were high. അത് നമ്മൾക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? Therefore, we provided her with both this medication. She was administered with ഈ രണ്ട് മെഡിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. That is the end of the body paragraph. Since it's an urgent letter, we don't need to write any history or everything because it is not at all
Yes, yes, she had worsened. Article evada venda enna Chandru, I didn't get you. On initial assessment. On initial assessment, on initially എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം, അത് കഴിഞ്ഞ് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു, ഇനീഷ്യലി എന്ന് പറയാം, എന്നിട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. ഓൺ ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ്, ഓക്കെ, ഇഫ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓൺ ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ്, യെസ്, യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, ഓക്കെ. Can we use on subsequent visit instead of yes, on subsequent visit നമ്മൾക്ക് പറയാം. On subsequent visit നമുക്ക് പറയാം. On after 5 days കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? On subsequent visit, തുടർന്നുള്ള വിസിറ്റിൽ. Or on the next visit, അങ്ങനെയും പറയാം. തൊട്ടടുത്ത വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? On next visit. Yes, exactly. Frontal headache countable ആണ്, so A പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. Okay? All right. So this is how we have organized the letter. So I'm quickly going for a summary. So nammal already date, reader's address, salutation, referral line, all these things we have mentioned. And how we can structure the introduction. Since it's an urgent referral, I'm writing to refer Miss Julia Robert, who requires urgent assessment and definitive diagnosis. Our condition endana, she was assessed to have intracranial, what was her condition? She was assessed to have intracranial space occupying lesion. അതുകൊണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് വേണം? അർജൻ്റ് ആയിട്ടൊരു അസസ്മെൻറ്റ് വേണം, ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് വേണം. അതിന് നമ്മൾ അവരെ അയച്ചു. സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഏർജൻറ്റ് കേസ്, വാട്ട് വി ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് ഡേയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ ഓൺ ടുഡേ മിസ് Robert fell down after 5 hours after reaching home due to severe headache, left-sided headache, and appeared half unconscious. എങ്ങനെ കാണപ്പെട്ടു? Half unconscious ആയി കാണപ്പെട്ടു. And she had injured right arm, bruises on the left leg and slurred speech. ആ കാര്യം നമുക്ക് അത് ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് വന്നതാണ്. And when on observation, her pulse and BP were deranged and her left leg knee flexion was at 4/5. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്നത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. And the last straight away നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ഇനീഷ്യൽ പോകുന്നു. ഇനീഷ്യലി Miss Robert presented with 5-hour history of frontal headache along with nausea and blurred vision. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തു? She was provided analgesia and advised to take analgesia. She was provided paracetamol 500 mg 4 hours and advised to take rest for her probable extension or personal dilemma. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രോബബിൾ അതുകൊണ്ടാകാം നമ്മൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തത്, ഈ ഒരു പ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ. ദെൻ ഓൺ ദി നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ് her condition had worsened and she vomited 5 times and complained of slight paresthesia. Again on assessment she appeared distressed and her vitals were deranged or were really high and she was administered these 2 medication. That's the end. And discharge plan, it would be appreciated if you could provide, since we mentioned urgent assessment and management, urgent evaluation and treatment for Mrs. Robert. Please contact me for further information. You are sincerely because the name of the doctor is provided there. And what is the writer's address? Writer's address endana? Head nurse. So head nurse engane ezhudam? Head nurse. This is how we can complete this letter. All right, everyone. I hope you people got it. So just go through this letter, and this is another little case note. So thank you so much, everyone, for your constant participation. So for being throughout the session, thank you so much. So we'll be meeting you on next week with yet another case note. Thank you, everyone. Thank you. Yes, thank you, everyone. Thank you so much. Bye, everyone. Take care. I hope you had a very good day so far, and your rest of the days also remains same. Thank you.